హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఖ్వాజా మొయినుద్దీన్. మనం ఈరోజు వీడియోలో రెండు రెసిపీలు చేస్తున్నాం. ఒకటి ప్రాన్స్ బిర్యానీ, ఇంకోటి క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్. మనం ఏదైతే KFC స్టైల్లో ఫ్రై చేస్తామో అదే ప్రాసెస్ ఈరోజు చూపిస్తాం. ప్రాన్స్ని చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టాము, రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసి పెట్టాము. ఫస్ట్ మనం క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్ చేద్దాం. అందుకోసం ముందుగా ప్రాన్స్లో కొంచెం సాల్ట్, దాంతోపాటు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, సాల్ట్ ప్రాన్స్ పైన చక్కగా అప్లై చేశాక చక్కగా కలిపి పక్కకు పెట్టేసాం. పక్కన ఉన్న బ్రెడ్ క్రమ్స్, ఏదైతే మన టోస్ లేకపోతే డ్రై బ్రెడ్ ఉందో దాని పౌడర్, యాక్చువల్గా బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటే అదొక బేసిన్లో ఉంది, ఇంకో బేసిన్లో మైదా ఉంది, ఇంకో బేసిన్లో ఎగ్ మిక్చర్ కూడా ఉంది. ముందుగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ పౌడర్లో ఇంకా మైదాలో కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా కలుపుదాం. క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్, ఏదైతే మనం ఫ్రై చేస్తున్నామో ప్రాన్స్, ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఏదైతే మనం ప్రాన్స్ పక్కకు పెట్టామో దాంట్లో కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసి తర్వాత మనం ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్ ప్రాసెస్ చూద్దాం.
క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ ప్రాన్స్ పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయినాయి. పక్కకు కూడా పెట్టేసాం. బిర్యానీ కోసం వాటర్ కూడా బాయిల్ చేస్తున్నాం. ఒకవైపు గ్రేవీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఆయిల్ కూడా వేడిగా ఉండి రెడీగా ఉంది. దీంట్లోనే మనం గరం మసాలాలు యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనెలో కొంచెం వేగిన వెంటనే దీంట్లోనే మనం సన్నగా తరిగిన టమాటోస్ యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నింటితో పాటు దీంట్లోనే మనం కారపొడితో పాటు ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇంకా కాస్త ఉప్పు కూడా యాడ్ చేద్దాం. టమాటోస్ చక్కగా ఉడికిన వెంటనే దీంట్లోనే మనం కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేద్దాం. పెరుగు యాడ్ చేశాక ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికిన వెంటనే దీంట్లోనే మనం ముందుగానే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్ దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం. రొయ్యలు మసాలాలో చక్కగా ఉడుకుతున్న సమయంలోనే దీంట్లో మనం టేస్ట్ కోసం కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేద్దాం. దీన్ని బిర్యానీ ఫ్లేవర్ తేవడం కోసం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ప్రాన్స్ బిర్యానీ, ప్రాన్స్ ఫ్రై అద్భుతంగా వచ్చాయి రెసిపీలు. నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. వెంటనే నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, వాళ్ళకి కడుపు నిండా తిని పెడదాం. పదండి.
వీడియో చూసిన వెంటనే ఛానల్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేటివ్స్కి ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి. ఇంకా మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నమస్తే.